Здорово, всем добрый вечер. Продолжаем проходить Banishers. Погнали. Антея, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. I can't smell the stench Lammy spoke of, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. Жишка. Ура. Oh, God! I need a wee bit of help here. Yes, I can take it. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Ghost wards cannot manifest. I can't help you. Ну и где они? I can't, Rory. Понаставили тут, блин. Wards. I'm going to need a hand here. Триандох. Верно. Ты можешь пройти. Да. Здорово, Унич. Как дела? Да. Пароль, конечно, всегда поднимает настроение. Блин, я не понимаю, где берег. Да, я помню, что ты сегодня на работе. Просто говорю, как дела. Или типа, раз на работе, значит автоматом все хуёво. А, вот он. The ward's power is gone. Охренеть, запрятали вообще, не найдешь. Жулики. Так. Я слабый, я послал все к хуям и купил себе 5700X, похуй, на все. Так он же дешевый вроде, нет? Ну, в смысле, что он там, 1015 стоит, наверное. Господи, как играть вообще? А как атаку тяжелую делать, я забыл. А, все, вспомнил. Так, я стреляю. Я стрелок. Don't let it crush you. Ух ты ж, какой классный. Какой хороший. 15к. Ну, это фигня вообще. Я помню, я тоже самое обновлял, когда у меня на втором компе 2700 стоял X. И он медиум не вытягивал пресет. Чистый медиум. How delightful.
И приходилось шаманить в дополнительном конфиге там. Ну, там снизу можно настройки вручную дописывать. А потом взял 3900, и он вообще на изи кушает и медиум, и... Что там ниже медиума? Слоу, по-моему, если не ошибаюсь. Или слоуэр. Eyes on the other side. Короче, тоже взял его прям ультра дешево. Тупо снял башню, воткнул камень, намазал новую термопасту, ну, пыльку продул с этой башни с кулеров и поставил обратно. Все, дело на 20 минут. Так. Разрыв. Выход в пустоту. Так что в целом, почему нет? 3800X. Ну слушай, у тебя 2 поколения, считай. Разница. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. Ну, может, не 2, но 1,5. Ты вообще, наверное, лучше было бы 5800X 3D взять. Он чисто под игры лучше, но... Типа, я подозреваю, что он дорогой. Чернильница обнаружена. Это мы типа обратно в мир основной, что ли, выбрались? Какое-то странное место. 2 прохода в одно и то же место. Ну ладно. 30к. Ну вот, да, в 2 раза. Для легкого апгрейда, чтобы дождаться следующей серии, ну, не на старте, а чуть позже, это слишком дорого. Да, у него надутая цена, это правда. Вот это игровой, он нихуя он не игровой. Этот кэш 3-го уровня, расширенный в 2,5 играх, грубо говоря. Ну, он же у меня и был. Что за мистер Слизь? Ну да, слишком невыгодно. Так, а как он... А как он прошел-то, если тут прохода нет? Или он через слизьку проходит? Блять, опять слизька. What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Вау. Дом буд зайду, пока ФК. Давай, давай. It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. No wonder they all got sick. Ведь меня в какую-то задницу заслали. И в этой заднице уже кто-то скопытился.
Well. Кольцо называется как вверху, так и внизу. Прыжок увеличит урон от следующего удара кулаком. Ну, такое себе. Something's concealed. Что таит ящик Пандоры? С тех пор, как Пандора открыла свой сосуд, выпустив на волю всевозможные бедствия, люди стали считать эпидемии наказанием, неспосланным богами. Узколобые ученые с этим не согласны, они предпочитают искать во всем естественные причины. Как это часто бывает, истина где-то между двух крайностей, и в то же время выходит за их рамки. Без сомнения, не все эпидемии объясняются разрывами в ткани воплощенного, но регулярность, частота и свирепость подобных случаев по всему миру свидетельствуют о существовании разрывов и воздействии иного мира, Оралу или Великой Бездны. Неспроста настоящее имя Пандоры Анесидора, та, кто шлет дары, то есть дары земли. Лекари, врачи, пасторы и ведьмы, как истинные искатели, должны всюду высматривать следы разрывов, ибо пока они не закроют разрывы пустоты, откуда в наш мир просачиваются дары загробного мира, они так и останутся муравьями, что пытаются потушить лесной пожар. Покуда слепые фанатики бросают в тюрьмы и вешают колдунов и их почитателей, обвиняя их в распространении болезней, тогда как сами оккультисты стекаются сюда, потому что их притягивают дары пустоты. Они останутся овцами, принимающими овчарок за волков. С другой стороны, это позволяет истинному искателю остаться незамеченным. Уже предвкушаю, как я отправлюсь на поиски гнилоустья возле Ньюидена. Ну какой жук. Так, памфлет Коттона Маттера. И пораженная этим женщина осозналась, что она и другие, кто были упомянут в всей беседе о потустороннем, имели связи с дьяволом. На вопрос же о том, заключила ли женщина с ним договор, она ответила отрицательно, но сказала, что обещала отправиться к нему по первому зову, что ее, по словам, случалось уже не раз. Письмо от Эмити Гибс. Антипе и Клементи Гибс, Хэроус, Нью-Иден. Дорожайшие родители, мы с Рубином поселились в Провиденсе. Дом у нас необычный и очень уютный, уверен, он бы вам понравился. Хотя, возможно, вы настояли бы на занавесках другого цвета. Мы прилежно посещаем молитвенный дом. В прошлое воскресенье была особенно красивая проповедь. Вам точно пришлась бы по душе. Но в Англии еще не перевелись набожные люди. В последнем письме мы упоминали, что дела на ферме идут не очень. Если Господь послал вам испытание, уверен, что вы пройдете его. Но если вам понадобится суда, Рубин с радостью ее даст. А еще мы могли бы приехать к вам в гости, если вы согласитесь на ряд условий, касающихся вашего поведения и манеры говорить. Особенно с Рубином. Не нужно осыпать его ни лестью, ни ехидными замечаниями. Ваша дочь Эмити. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Не самое удачное место для дома, как выясняется. А, может он провалился? Быстрое перемещение заблочено, кстати. Блин, есть красный навык, а потратить некуда. Неравномерное распределение здесь навыков. Зеленых нужно было еще парочку дать. Ну или хотя бы один. Do you feel that? Что за какаха? Учетные книги фермы Гибсов. Так, расходы 198 весной. Починка стен, десятина, эль и хлеб, свечи, полотник, древесина, прочее. Доходы 88 эриков. Кукуруза, конина. Так, зимой 104 расходы, 95
доходы. Осенью 116 расходы, 152 доходы. Расходы, помощь со сбором урожая в расходы занесена, интересно. Здесь большой прирост, и здесь большой прирост. То есть... это наоборот. У них на старте был хороший доход, а потом он стал падать с каждым годом. После осени 94-го везде они в минус стали уходить. Понятно. Look up. The ooze, oozed through the very stone. Сейчас мы будем ходить по слизи через камни. Записка для гипсов. Гипсы, спасибо, что оставили записку. Господь свидетель, времена тяжелые. Я прекрасно понимаю, почему вы не смогли отправить нам заказанное зерно. Мы оказались в похожем положении, вынуждены отменить следующий заказ из-за падежа нашего скота. К письму будет приложена разница по счету, на чем мы будем считать его закрытым. По крайней мере, до лучших времен. Да спасет нас Господь от этого проклятия. Понятно. Так, пойду наверх сначала слазю, раз тут квестовое что-то. Тем более тут сундук вроде как. Дай сундук. Да. Не ахти сколько, но тоже хорошо. Тем более этот конкремент почти во всех апгрейдах требуется. Voices from the dead ripple here. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Ну, как бы да, логично, блядь, дом наверху был. Провалился под землю. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well... A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? Your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Вечно подеремся на 2 квадратных сантиметрах. Здравствуйте. Он мне дорожку открыл, а я думал, как дальше-то идти. Так, а здесь сундук еще. Заныкали. Это, по-моему, он не туда куда-то идет, эта дорога это. Даже так. It's about to shoot.
Носика. Я что-то смотрю, такое ощущение, что тяжелые атаки не регенят шкалу. Или мне так кажется. А, блядь, здесь же карта бесполезна. Получается, не отсюда сундук? Mrs. Gibbs, I presume. Похуй на нее. Го лутаться. I love doing that. А, не, регенит. Can I get to this one? Ready and waiting. Ах ты, сука. God, you're tougher than a gadfly. Wee Highland kiss for you. Блин, раздражает на самом деле, что они постоянно врагов пихают в таких маленьких помещениях. Чересчур, блин. Блин, странно, я не заметил этого прохода. Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Oh, shite. The ward's power is gone. Wards, think you can fend for yourself? I don't think so. Опять эти береги искать. Я так понимаю, на жишку лучше не вставать. Wards, I'm going to need a hand here. Сука.
bastard! Ох уж это жишка. I'm going to need a hand here. Sorry, not this time. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. Тут, блядь, столько проходов, что я уже запутался, куда идти. A sight to behold. Wasn't I always? Сейчас нападут. Кто бы сомневался, блядь. Expected no less from you, Mrs. Gibbs. Нихуя. I'm right here, you know. Watch out. We made it angry. Someone didn't want to stay dead. Это у меня в бою что-то пиздит изгнание. Ну, помимо выстрела из ружья. А, вот что пиздит. Не очень комфортно. Не удается нормально закомбить. Иногда нужен выстрел усиленный, а прыжок уже сожрал это. Уберу пока, посмотрю. Так, что у нас тут? Дневник. Клеменси Гибс. Хаскел и его паства бросили свои дома и собрались здесь. В Хэроус места хватит для всех. На стене у входной двери растет плесень. Нужно соскрести ее. Плесень стала мерзкого черного цвета и начала сочиться между досками. Остатки посевов зачахли. Губернатор и его малодушные спутники принесли сюда проклятие. Да хранит нас Господь. Черная жижа повсюду. Люди хворают. Больным тяжело дышать. И у них течет кровь из всех щелей. Даже из тех, о которых говорить не принято. Мы тонем в слюне дьявола. Я вспоминаю чуму, которая бушевала 7 лет назад. Молюсь, чтобы Господь даровал мне, Клеменси Гибс, и моему верному и в меру одаренному мужу Антипе мудрость вновь найти ведьму. Господь не поможет нам, потому что губернатор занимается колдовством. Его глупый сынок, как его там, поставил дома языческий тотем, который я сломала. Антипа видел, как Хаскел бросил что-то в колодец, а после земля сотряслась. Что эти Хаскелы задумали? Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden time with the governor. That's not what Deborah's research pointed at. The Gibbs were not at home to rational explanations. Ай, блядь, так, а там я был. Еще справа вроде проход еще один был. Да, вот здесь, где-то тут. Так, отсюда я пришел. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you?
Так, это просто срез обратно в дом. Типа более удобный проход. Здесь заблочено. Отсюда мы труп увидели. Вот тут не был. Блин, почему тут спрыгнуть нельзя? Ну, типа, блядь, серьезно? Надо обязательно через этот уебанский проход идти. Теперь-то что? Еще один срез. Понятно. This one is incomplete. Комплит, блин. Мозги у вас инкомплит. Жишка. А, даже так? Понял. Видимо, здесь концентрация жишки чересчур даже для нас. Хотя до этого вроде ходили более-менее. Теперь они не хотят по жишке ходить. Избаловал я их, получается. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Блять, у жишки еще и течение есть. Right, let's on your sides. Over there. Elusive little buggers. Shall we? Это неспроста. Ну, понятно. О ты, сука.
Have some of this. Блин. Это плохо, что тяжелая атака не накапливает. Ну, точнее, она накапливает, но прям вообще отсюда пососано. Парирование. Блин, почему не уклонение, а? Блять, тут и брать-то особо нечего, на самом деле, вот в этом углу. Что не берешь, все херотень. Ну, такое себе. 10 очков здоровья. Явно не +1 ко всем навыкам. Лучше. Ну, кстати, я их 2 нашел, а сундука так и не видел пока еще. Даже непонятно, где он может быть. О боже, опять это жижа ебаная. Don't step in that. I mean it. Find a way around then. Red, I can't manifest anymore. I can't, Rory. Are those echoes we're hearing, or the shadows speaking? They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? I'm back. Охереть. At long last. Easy as pie. Nah, but you can't cook. Так, ну, наверное, сюда. Хотя хз. Так, 3-ю нашел. Теперь бы сундук найти. Было бы вообще отлично. Так, она может теперь здесь пройти, наверное, нет? Понял. Ага. Хрен там. Мостик не подбить с этой стороны, походу, надо по кругу идти опять.
Жишка. Красивая? Вроде бы. Ну, вроде ничего, по крайней мере. The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Так. А зачем нам по Жижной реке идти тогда? Тут явно проход по ней нет. А, сука. Обманули. Я прям так был уверен, что можно по ней будет в этой форме Антеи пройти. Блядь, Твич, живи. Ну, здесь нападут наверняка. Possession incoming. Сука. They brought more friends. Watch out. Spectre possession. You're within gun range, Red. Бла-бла-бла-бла. Блять, с позором промазал. Так, ну сейчас я посмотрю на это, что справа тогда за проход. И чё, мы не можем перелезть? Понял, скрипты. This looks perfectly drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. Будем надеяться, что так он подуспокоится немножко. Хотя надежды мало. More efficient than cannon powder. Так, проход наверх. Очередной проход по жишке. Явно не туда пока. И... Что за место такое? О, это сундук. Кажись. Блин.
опять миллион проходов. Another curse. I command you to leave now. Я приказываю отдать лут. Давай, фиолетовая. Сюка жадные. Череп. Третий удар кулаком сокращает восстановление манифестации на 5 секунд. О, это то самое. Это первая полезная брошь. Ну, точнее, первая пассивка полезная. Причем прикол в том, что на ней те же самые параметры. Мудрость, упорство. Чуть-чуть меньше упорства. Но зато длительность плетения и урон выше. При этом она 4-я, это 5-я у меня. Кулаком, это значит за Антею. Теперь бы решить вопрос с накоплением духа. Уничтожение врага в ближнем бою восстанавливает очки духа, но уменьшает получаемые очки духа. Ну блин, ну тут типа вот если без второго просто убиваешь, 35 лутаешь. Был бы заебись. А так, конечно. Да, печально. Ладно, пускай пока так. Хоть один вопрос решил. Теперь эти манифестации откатываться быстрее будут. Так. Сюда получается. This whole country is rotten to the core. Здесь точно нападут. Now reaching this conclusion. If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Нихуя, это шо, первый срач? Someone came through here, someone real, not just a shadow. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. What do you think, Антея? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. Обишка. Ясно. Классика, блять. Не подходи ко мне, я обиделась. Looks like the U's got him. Join in any time, Антея. What do you think I'm doing? Что мы здесь делать будем?
This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Взрывные, что ли? There's more of. Какие-то жижные новые. This isn't over yet. Я вообще-то не на него хотел. Напой блету тебе. Piss off. Блядь, позорно промазал. Can I join in too? Нет. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Or Bacche liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. Тяжелые атаки тоже нормально регенит, но медленнее и меньше значительно, чем легкие. И это очень тупо. Явно дисбалансно. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. Ах, они жирные мрази. There's more to be searched here. We can't leave yet. О боже, блядь. Я просто хотел забрать вещи. This is it. This is the source. How do we get to it? A safe harbor, should we need a moment's peace. Ты помнится, я где-то тут что-то сбивал с потолка, нет? Или это я и залутал его? Осмотрите ведро. Хороший этап задания.
I sensed the vivid echo of a ghost's memory. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? How dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Урим и Тумим. Инструменты прорицания и клеромантии. Считается, что они раскрывают волю Бога. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? He's afraid. The earth took the Gibbs house. Perhaps he thought he was a target too. The Gibbs had a hand in rigging the witch trial, but he was the one who sealed it. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Вот тут какая-то концентрация повышенная жишки. Давай потрогаем, конечно же. Oh, this can't be good. А как же третье правило изгнателей — не трогать жишку? Death Stranding попер, походу, от Кодзимы. Who are you? Confess! Let them speak! If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let Urim agree. You have blood on your hands and witness in your heart. Guilty! Swore to vanquish evil. You conspired with witches. Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges: cowardice, oath-breaking, deception. The verdict: guilty. The sentence: pain hereafter. Приговор — превращение в жишку. I am no witch hunter. Never was.
Ебать, она объединяется в мега-жишку. Is that me? That's a cheap trick. Блядь, стрельба это моя фишка, иди нахуй. It's working. Keep at it. Антея Дуарте, you fraud, you cold-hearted deceiver, rise for the verdict. Alive, you banished parasite ghosts. Yet dead, you dare linger. Have you no shame? You indulge yourself. I sentence you to anger, to regret, and hence to oblivion. Ghosts are dangerous, and I've no reason to show mercy. Ох ты, сика. Let me. Плохо дело. I need to be the one to face it. Да завали ебало. Nobody deserves to feel like an outsider. Banishers are guilty of poisoning the body politic. You portray yourselves as saviors sent to deliver us. But with your dark hearts, the evil only worsens. You're witches. And witches must burn. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a tool. Standing by. No, I don't think we will. We have passed judgment. The guilty are known. Now justice is ours. Первого губернатора.
Перо, которым губернатор Хаскел подписал смертный приговор Деборе. Понятно, понятно. Enough. О, какие-то шмотки дали. Что-то еще дали. Только непонятно, где оно. Can we please get out of here? Знак Левиафана. Уничтожение врага ударом кулака уменьшает урон от следующей атаки врага на 90. Пиздец. Как же хочется. Yeah. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel judged. Like I'll never be understood again. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Много еще проходить? Не знаю, половина, наверное. Наконец-то из пещеры выбрался. Блин, тут явно вниз как-то спуститься можно. Или нет? А, видимо, нет. Something's nearby. Where is it?
What is lurking here? Time to work. А, понятно. Still impressive. Опять 2 миллиона проходов. Что, на обратном пути нападут? Ну, кто бы сомневался, блять. It's coming for you. Чё, блять? We Highland kiss for you. Нихуя. What I can take. Хорош. Bust! Зря я, наверное, из формы вылез. Сразу же был наказан.
That down there, I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. But now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. I said something to hurt you. I'm sorry. I forgive you. And I hope that you forgive me too. Ура, я вернулся. The ungodly shall not be able to stand in the judgment. Neither shall the sinners in the congregation. То есть на данный момент максимум 20%. При этом прыжок откатывается буквально за 10 секунд, даже быстрее. То есть, по сути, 10% всего лишь. Причем только на ближний бой. Пока, наверное, невыгодно. Блять, почему заблочено перемещение? Точнее, в целом понятно почему. Квест надо сделать. Странно, я вроде чистил это гнездо. А, вечное. Понял, бесконечно, короче. Подфармить ресы. Как же хочется в сингл-игре подфармить ресов. Ух. Мое любимое занятие. Надо на берег как-то вернуться будет. На левый. Здесь я был, а здесь не был. Вообще не помню, почему я здесь не смог пройти.
Это я не понял, почему у меня не восстановились параметры. Во, другое дело. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet, in His name, they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people hear. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. The devil walks among us, they said, and you must save us, or we will find someone who will. This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks.
Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not, it seems, deign you worthy of his secrets. Never mind. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken, secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Нихуя, даже без этого, без призрака, блять, мы уже сразу осуждаем, да? Ой, да похуй на него. You say your flock forced your hand. For the greater good, you say, you indulge their bloodlust. I believe you did it. I don't believe your motive. You delighted in your magical witch hunt, your trivial rituals. You thought you'd be lauded for your humility and skill. But you have neither. Now all around you crumbles. Yet still you state your claim as the rightful protector of the people of New Eden. I have found the culprit, the devil worshipper, the source of the evil that has befallen your community. Sorry, son. You're having a laugh. Can't be. That don't. My son, a witch? You mock us, sir. Present proof or retract your ridiculous accusation. Now you need proof.
For years, Lammy studied your precious library of the forbidden, but he outdid his father. He learned. 'Twas Lammy who taught Caleb Watson the dark ritual that brought his beloved wife back from the dead. I was trying to help. I did nothing wrong. No. Lord have mercy! For shame. The boy was always strange. No. No, Lammy is a good boy. I won't have it. Easy, Governor. Your son's intentions were sound, and his mistakes, grave as they were, did not poison the well. Forgive me for swearing in the meeting house, but this is a blooming farce. Have I ever failed you? In evil times, have we not endured? Have I not protected you? Fooled by his own flesh. How could he be so blind? Have faith. The Banisher has lifted the curse. Brighter days are here. I knew you were trouble. You and your lady. Look what you've done. Don't push your luck, Haskell. I've given you a shot at redemption. It's more than you gave Deborah. Damn you, Banisher. Paid in consideration of a curse lifted. All rights defended now and hereafter. I look forward to never seeing you again. Don't count on it. The work's not done. I hate this place. Rest up, then please, let's get out of here. Так, а если он тут сломал хрень? Я что, я могу теперь что-то спереть тут? Блин, выборы становятся все более жирные. Они уже начали забывать, что мы типа по призракам работаем. Типа с ними вообще по сути ничего не решили. Отдельного решения по сыну не было. По губернатору тоже бред какой-то. Типа забрать его душу. Блять. А чем мы тогда будем от демонолога отличаться уже? Это уже точно не работа изгнателя. Что-то я помню, тут место какое-то было, где нужно было что-то сделать. Или я уже это сделал? Ну, вообще интересно будет посмотреть, что случится дальше. Наверняка здесь тоже будут сайд-квесты, связанные с губернатором и его сыном. Отдохните в убежище. Ладно. Блять, опять Twitch помер. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Haskell saw to that when he ordered Deborah's execution. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body.
feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. You thought by becoming a banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain control. I'm a big bad banisher. I fear no ghost. But this whole ordeal has shaken me to the core. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. О! Ебать, вот это древо. Так, силки. Позволяет Антее сдерживать врага, сжимая вуаль. Помогает избавиться от коварного плюща, поскольку дает Реду возможность уничтожить тени. Ёпта, наконец-то. Ёптать, наконец-то, дважды. Наконец-то пассивка, которая, блядь, фармит дух. Попадание в уязвимое место из ружья восстанавливает очки духа. Блядь, как же я ждал этого. Наконец-то кубик Рубика сложился, блин. Я не понимал, почему абсолютно нет никаких пассивок или скиллов, которые дух нормально фармит, кроме ебланского затыкивания левой кнопкой мышки. Не, вы меня не забайтите на приклад ружья, не буду я играть через него. Нет, 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 это байт. Так. Да. Так, отсюда можно будет вытащить одну красную. И отсюда можно будет одну красную вытащить. Когда зеленых дадут нормально. Охренеть, 6 зеленых не хватает. Попадание в уязвимое место из ружья наносит на 50 больше урона, но попадание в тело на 30 меньше урона. Ну, в целом, на 30 меньше урона я точно закрываю всеми этими своими шмотками. Блять, не то нажал. Ну ладно. У меня только на одном ружье 50%. Ой, не на ружье, а на этом.
как он называется-то? На броне. На костюме 50% урона. Уже покрывает, считай. Ну да. $25 очков. А это сколько дает? 15. Причем в уязвимое место еще надо обязательно попадать. Да, все еще не могу использовать. Блин, оружку бы заменить на самом деле. Ну, по сути, кроме мощной атаки ничего нету. Все остальное вообще херь. Интересно, сколько оно будет хилить? 140. 70, значит 50 срез. Так себе. А, уже 2 жрет, ни хрена. Блин, дорого. Дорого и невыгодно. Пока ничего не буду качать, короче. Буду копить. На что-нибудь поинтереснее. Чернильница. Господи. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Well. Да. Блин, ружье с параметром живучесть. Чё за бред, блядь? Почему нету этого упорства? Ой, не упорства, а проворства.
Куда там квестов вывалилось 40 штук. Дело присутствия. Так, ну это основной квест. Походу из-за того, что коварный плющ можно теперь ломать, появился еще какой-то квест. Все, теперь вся карта в вопросиках, теперь можно пробивать дорогу. Миллионы этих коварных плющей. Черт бы их побрал, почему нельзя было раньше дать? Как странно, почему-то верхнее это заблочено. Почему нельзя просто нормальный квест-лог сделать? Зачем этот изврат придумывать было? Ну, скорее всего, тут что-то есть тоже. Так. Призрачная паутина. У вас нет требуемой манифестации. А, так будет еще одна, значит. Я думаю, это она и была. Это коварный плющ. Усюка коварный. Так, ну в дом надо, наверное, телепортиться. Этот проход вообще, поход, куда-то в Ньюиден идет. Ну и на корабле дело присутствия обязательно надо сделать. Зеленых навыков вообще не хватает. Их 6 штук надо накопить. Если хочется нормально прокачаться. В смысле? Да прикол какой-то, блять, меня опять заблочили. Ладно, пошли попиздим. Да-да, мурашки. The veil is terrible. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. И чё? Ебать. Неплохо. Наконец-то дополнительная механика появилась. Грядут темные времена. Скоро придет день, когда я прикажу тебе отыскать мужчину, лежащего без сознания на берегу. Ой, это про нас. Я уже об этом просила и, может, попрошу снова. Грядут темные времена, дорогая моя, и ты должна быть к ним готова. Времена печали и скорби, когда даже солнце и луну на небе будет не узнать. Застывшие дни неестественно холодного воздуха и вековой зимы. Повторение событий, которые ты уже проживала. Скверное чувство остановленного времени, бесконечных дней и недель. Не смею утверждать, что я знаю, как и почему это случится. От меня сокрыта столько тайн, наверное, это к лучшему. Когда настанут эти времена, будь наготове снова, ибо равновесие нарушится столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которое ты уже видела, и мы должны будем его восстановить. Снова. Так, в бою Антея может на время поймать врага в силки из призрачной паутины. Удерживайте Ctrl, чтобы зарядить и выпустить снаряд. We can get to that ivy from the other side. Чё? Куда-то она странно как-то стрельнула. Ну ладно. Приемлемо. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. О нет, она умирает.
The wards have weakened. Это мы уже слышали. Ceridian's power wanes. Может, третий раз расскажете об этом? Типа, чё нет? Так. А где же тогда? А, вот он. Farewell, weed. Получай горшок. Это ты виноват. Ну, по факту это просто срез обратно. Ну, или хуй знает. А, ну да. А эти штуки я не могу, да? Угу. И наверх еще проход к алтарю. Че, мне разрешат туда сходить или опять скрипт засосет? Опять. Nobody's home. I can feel it. Вообще похуй. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. All this teamwork. Проход там открылся. Понятно. Ладно, зайдем в дом. Я уверен, что все равно сюда надо будет идти. Вон вороны сидят, типа показывают. Oh there! Where could they be? Вы даже записки мне не оставили. I might help you out. О, увеличение духа, что ли? Плюс 10, наверное. Ну да. Неплохо. Полезнее, чем 10 хпшки, на мой взгляд. Хотя все равно плюс 1 ко всем статам пизжи. Однако она была не тут. Crows. They flock to that great tree up there.
А, это там, где этот алтарь огромный был. Или нет? Ну да. А, она уже умерла. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Ёпта. Что за мега ебака вылезла? А, понятно, это тот чел, генерал. Ну или командир. You're too late, old mosshead, as ever. Нормальный рофл. Трудно ориентироваться по нерабочим часам. Time for peace. I forgive you, old man. Я так понимаю, щит сломался. Да. Unlucky. Ебать, ты чё такой классный? И что это? Хуй тебе. Ебало на 0. А, он бессмертный, типа. Обидно. Вдвойне обидно, что я... Да заебал ты этими птицами. А теперь подфармим. Да еб твою мать, почему она сквозь них стреляет? Сука.
Да-да, расскажешь, братан. To your elders, child. I'm right here. Сука, сбили хил. Ебать. We've got all the time in the world. Listen to your elders, child. Kill this bitch. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. Блин, я чё, Кхарнита убил? Обидно. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. Запомни меня, Симба. She took me in when my father... when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Так, нити ряда, эфирная легкость. Сокращает восстановление манифестации на 30% в секунду, блять, что? Хороший перевод, конечно. Косяк небольшой. Так, гнев, упорство. Не. Маленькие статы. А чё за хилка новая?
Интересно. Что-нибудь на упорство можно тут нарыть с теми же параметрами? А, тут я думаю, у меня так хп мало ресается. У меня уже 336, а оно 100 ресает. Все. Кек. Что, мне наконец-то открыли быстрое перемещение или опять залочили все? I am tired of all this death. Want to talk about it? I will do. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rule book. I remember Aoife's wake. Friends and neighbours came from miles around. We stood and watched over for a day and a night. There was food and drink, song and dance. We honoured and rejoiced in the life she'd led, short as it was. I did not have a wake when my father died. Nor my mother, nor Blair or Anik. But we were running from our enemies and barely had time to bury them. It was as if their deaths hadn't happened. What if I cannot hold a wake for you? You saw Seeker. Wake or not, loss needs to be felt and lived and done. As long as my body is free of the nightmare, that is all that matters. I'll be all right. Aye. You'll be all right. What about me? What about me when you are truly gone? Who am I without you? I never wanted to know. When I woke in that cave, I felt like I'd lost everything. I feel like I lost everything. I'm still here. For now. And I'm so afraid when you won't be anymore. I'm afraid too. Afraid to leave you behind. Afraid to journey on. I had such plans. We'd live such wonders together. Just... I wanted more time. So did I. But we are together now. One last great adventure. Aye. That's something. I miss the warmth of your skin. So much. And I yours. But are we sure about what we're doing? Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you.
Aye. But more so seekers grieve. I could have you back. I long for it. It pains me. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Всё, опять? Мы теперь каждые 30% игры будем, блядь, переговаривать. Нет, нихуя, никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Мы уже решили. Она будет вознесена. We may be tempted. We must not succumb. Banishers will remain. Вот в этом моменте надо было впервые дать возможность выбора, и было бы вообще заебись, а не в самом начале игры. Ну окей, хотя бы переиграть здесь можно еще. Правда, с другой стороны, уже половина решений по делам вынесена, и типа, если ты не набрал нужное количество, то ты автоматом сосешь. Spared by the Banishers, but his undoing complete. Mr. Fairfax Haskell must live with his sins. Their governor rode the pendulum from pinnacle to pit. The shaken faithful must turn once again to the Lord. This new quest for purity may end like the last, in injustice and misery. But to whom will they listen? Can they be stopped before it's too late? О боже, наконец-то можно телепортироваться. Зеленых навыков мне, конечно же, не дали. Фига тут сайд-квестов начпокали. Ну, по крайней мере, они ведут в те места, где не был я. Ну, или почти везде, где я не был. Орджерико. Ну, это понятно. И доп. Задания, и дела присутствия, еще доп. Задания. Прям решили вывалить все, как говорится. Все, что накопилось. Могли бы порционно выдавать, на самом деле. Так, с чего бы начать? Хотел я на берег сходить, но чувствую, туда тоже квест пойдет. Поэтому, наверное... А, не, я хотел корабль посмотреть. Вот корабль — это интересно.
We're not alone. Oh there. Can I help you? Что, она уже померла, что ли? Она ж недавно... Кек. Вопрос снят. Doesn't she remind you of Goody Perkins? Да. Aye, the old lady. She seemed fine. We should look in on her. They never learn, do they? Well, как благородно с его стороны было подождать, пока мы договорим. Piss off. Run, Red! Run, baby, run. Так, теперь бы вспомнить, с какой стороны я там заходил. И чё я открыть не смог. Конечно же, плющ. Теперь все места с ним связаны будут. Вот тебе, мы же механику сделали, ну все, вот кушай. Да залезь ты, ё-моё. Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Enjoying the target practice. Like you need it. И шо тут? Это просто выход. Ясно. А я уж обрадовался. This looks like the captain's cabin, frozen in time. Это выглядит как сундук. Черт. There's a lock. Суки. Need a key. Суки. Отобрали мою прелесть. Что, почитаем журнал? Так. 30 марта 1687, 6 часов утра. Небо чистое, море спокойное, ветра нет. Выходим из Бостона 19 апреля 1687, до Нью-Идена 12 дней морем. 1 синий кит, 2 гладких кита. Матрос Патнам болен, скорее всего, цинга. На всякий случай посадил его на карантин. 8 июня 1688. Мы пытаемся обогнать чуму. Я пошел на риск, несмотря на изменчивую погоду, чтобы как можно раньше поймать течение. Качка сильная, ветер тоже. Мы бросили плавучий якорь и убрали паруса. Надеемся, что нас не унесет слишком далеко от Бостона. Это мое последнее плавание, теперь я это знаю. Во сне я вижу любимую возле нашего дома на утесе. Перед ней раскинулось безбрежное море, за ней залитые солнцем поля. Я вернусь домой к Хевзибе и буду хорошим мужем. The ship's captain was married to Goody Perkins. That must be why her ghost lingers here. They must have had a house.
Can't be far, if it still stands. Я не понял, где мой сундук. Точнее, ключ. Ключ. Опять обманули, The суки. years seem to have spared this place. How strange. Да вообще непонятно, как он сюда попал. Здесь моря-то вроде нет. Хотя... Может, он мог поэтому спуститься по реке. Блин, где тут выход-то? Сука, замуровали. Может, он во второй части корабля? Слышу где-то белую хреновину. Так, и куда? А, да? А я думал, это вот этот квест сюда поведет. That boat reminds me of Old Bareen. I went there once. Sat on the quay with my mum and my sisters eating cod and watching the boats. My father took me fishing. I too would watch the great ships come and go. I'd get restless. He'd give me the squid he'd grilled for his handlines. I miss him. Be Mr. Law. Everything all right there, friend? Look like you've seen a ghost. Take your time. Now, let me know how I can help you. I'll be all right, Mr. McGrath. Don't waste your time worrying. Shall we trade? With... This road is dangerous and you're shaking like a leaf in autumn. What are you doing out here? Mistress Phoebe Walcott had an urgent delivery and I set out to make it. I should have known better and stayed in the store. I am often stricken with anxious deliriums. But Phoebe is elsewhere, so I must take the road. That is how you find me here, an old fool, all shook up. These anxious deliriums, the fits of worry, are they new? No, sir. They are not new. I've had them a very long time. Long before the curse. Before I came to New Eden. And before I came to work for Mistress Walcott.
What frightened you so? It was not a ghost, Banisher. Very well. So what did scare you? A liquor bottle appeared among my affairs, as if out of nowhere. And it is not the first time. It's not mine, for I do not drink. It's not Mistress Walcott's, because she would not part with it. I didn't pack it. So why is it there? Because a ghost put it there. Not the first time, you say? No. The bottles have appeared in my room, above Phoebe's store. More recently, in her house across the way. Would you like me to walk you back? No. My bride would be hurt. Don't wait for me. I'll catch my breath here and make my own way home. Any... A few bottles of liquor turn up, and the man shakes like a leaf? Ishmael could have lost it at a house by the sea. Hepzibah's house. A lonely place for an old woman alone. No, it's not here. Where did I put that stupid key? Good day. What? Oh. Who are you? I don't know you, do I? Didn't we meet her ghost? Good day, ma'am. Red McCraith. We spoke, of late. I'm the Banisher. Why, yes, I do remember. You're the kind young man, the doctor. Or was it the rat catcher? What can I do for you? Noticed anything strange lately? Nothing stranger than usual. How about lurkers? Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just rats. Change the subject. See if it helps. Did I hear you were looking for a lost key? Would you like me to help you look? Why, thank you, young man. That will be just fine. Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I don't have any relatives left. Did you have a twin sister? My memory, sir, is lately like empty pages in the book. But I would surely remember a sister. The memory is failing. There's something you should know. In the wrecked hull of a sea vessel, I found your husband's log. Husband? The very idea. I've known no husband. I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. It must. Right? Yes, it must. I've known no husband, and I'll not hear otherwise. Not so sure about that. I'll bid you good. You take. Her memory seems muddled. Mm-hmm. Because of the haunting? Well, let's find out. Оп, денежку спиздили. Грабанули бабку. Так, письмо от Мэри Клэр Охары. Дорогая вдова Перкинс, пишу вам по поводу неожиданного визита
некоего джентльмена, который сделал предложение моей сестре, как он утверждал по вашему совету. Благодарю вас за беспокойство о будущем моей сестры, да и о моем тоже, но умоляю, не вмешивайтесь в наши дела, мы прекрасно справимся сами. Еще раз благодарю за заботу, но мы знаем, чего мы хотим и как этого добиться. I feel a draft. From the dust, undisturbed. She mustn't come up here anymore. Nothing interesting here. I want this for my mantle. You don't have a house. If I had a house, I would want this for my mantle. I'll use a sextant, but I'd prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map. Every time. Is it just me or? I felt it too. I feel an echo. Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, leastways. That witch put a curse upon my poor husband's boat. He lies dead in the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honor as a servant of God, I shall not turn from the truth. You may trust me to deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put the sickle down, for I fear you'll do one of us an injury. Goody Perkins was very angry. And she hated Deborah. Keep looking for the key. Not here. Ключ, на котором выгравирован кит. I saw another like it on the ship. Key's hers. We should return it. План охоты. У побережья видели китов, как к юго-востоку, так и к северо-востоку. В водах не видно мало рыбаков, но много китов. Учитывая цены на ворвань, мы могли бы быстро утвердиться на рынке. Письмо от вдовы Салли Уолсворт. Дорогая Хевзиба, пишу вам в поисках утешения. После гибели Томкина я осталась совсем одна. Я плохо вас знаю, а вы вовсе меня не знаете. Но нас связывает горе утраты. Наши мужья стали жертвами жестокого океана. Надеюсь, вы ответите на мое письмо, потому что мне очень одиноко. Думаю, вам тоже. Искренне ваша Салли. Goody Perkins, here's the key. Key? What key? The key you were looking for. That key. The key. I don't know anything about a key. I don't want it. You keep it. You had a husband. Have you forgotten? Stop saying that. I've never married. When he died, you blamed Deborah. One of the widows from your husband's crew wrote to you. What happened? I'm no Deborah. I have no husband. I'm no Deborah, and you, sir, are bothering me. Please, leave. We'll get no more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. Look, there. I do believe that's our ghost. She's leading us somewhere. Let's follow her track. I don't like ghosts that run away. Come on then, keep up. Ugh. И чё, и куда? I admit I'm surprised.
Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over time. But since her husband died at sea, why blame Deborah for it? Perhaps she believed Deborah a witch and genuinely feared her. Let's ask her ghost. Бля, только не говори, что она опять на корабль приведет. Сука. Back here again. Maybe we missed something the first time. Ёпта, опять напали. Think we've fixed it. Бля, отстаньте, летающие какахи. This could be a good spot to cross. Чё? А. Just X1E. Здорово, Ирина. Как правильно? Ну, если прям вообще правильно, то Just XVII. Old ship magically become newer. А единица, потому что ник частенько занят. А если коротко, то кто как называет. Кто-то Just, кто-то Экси. Кому как нравится. Кто-то по имени. У всех свои предпочтения, мне все равно. Да, в прошлый раз тут не было этого. Серьезно? Не, ну он старался. Could kill a fair few whales with one of these. You're not the type.
Я вообще думал, это мостик будет. Но я так понимаю, мы преграду просто убрали. The spot has to be close. Gone again. Wait, she led us here. She must have had a reason. Опа. Кажется, я раскрыл тайну сундука своего, который видел 150 дней назад. Одной загадкой меньше. I sense a fragment of the past. О, угадал. I raise for now the veil of shadows. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. For I have done this evil in thy sight. Hang me up before the Lord against the sun. That his fierce anger be turned away. Deliver me from my blood guilt. Purge me, and I shall be clean. Tell me you understand what is going on. I would, but I don't. She killed herself out of guilt. But guilt about what? There she is. I pray she stays there. No more running. Я пока тоже ничего не понял. Что они в этом не одиноки. Дневник моряка, страница 3. 4 июня 1671 года. Море неспокойно, китов сложно заметить. Боцман говорит, так может продолжаться неделями. 10 июня. Скука смертная. 11 июня. Заметили плавник, синий кит. Синие больше. Гарпуном пока не попали, но капитан его преследует. 13 июня. Клянусь, охота на кита все равно, что война. Джиллиана ранила, бочка упала на ногу. 18 июня. Рана Джиллиана воспалилась. Похоже, домой вернется без ноги. Если вообще вернется. Unlucky Джиллиан. What strangeness is this? Can you really be Goody Perkins? I can be Hepzibah Perkins, and I am. I know Mr. McRae, but I don't know you. I'm Антея Дуарте. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is you, then God mocks me. But at least he answers. Why are you here? What draws you to this ship? It all began and ended here. I have been punished for my sins.
But God has given me the chance to right my wrongs. I must take it. I must warn me, her, of the danger. The gates of heaven are closed to me, and the Lord is deaf to my complaint. I've committed the greatest of all sins. I denied the life he gave me. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Life can take you to the darkest places. I know this. I know how tempting a permanent solution to a temporary problem can seem. Yet some consider it the worst of sins. What brought you to it? God knows. And I would prefer to keep it between he and I. If you want us to help, we'll need to know. I just need you to get away from her. Every time you ask her the question, it's one more chance for her to remember. This is... How can you be alive and dead at the same time? This is the Lord's punishment. This is his will. I remember the bone-chilling cold as I wandered in the endless darkness. Then, suddenly, his warm and dazzling light enveloped me and brought me back. Here, to where I'd lost my life. This is my penance. Damned to watch, helpless, as I sin against him. Again, and again, and again. But then, I thought perhaps not. Perhaps this is my chance for redemption. For absolution. For salvation. Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, I have failed. I am the keeper of her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins, and I am no longer needed. We must go now. Please, save her. What now? We go back to the old lady's house and check in on her. О боже, опять. See anywhere that could help. Keep searching here. За что? За что опять в дом к старушке? Сколько можно? И чё оно горит? We need to look for somewhere to cross. А, This case is beyond me. What about you? Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him. Kronos. God of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Exactly what I was thinking. Time and the void have a special relationship. Maybe it's that. Makes sense. Ceridian's perception of past, present, and future seems flexible. Ceridians had a long life of void walking. Maybe it rubbed off. Maybe Goody Perkins stood too close to the void.
Я надеюсь, меня больше на корабль не пошлют. Это уже 3-й раз будет. I don't think she's home. Have some of this. Bastard. Goody Perkins. Look, the rock. There's an echo here. A strong memory clings to this place. Come on! Won't someone do something? All right, I'll start then. Cowards, you all. We welcomed you, and this is how you reward us. Confess now, woman. Confess the names of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship. Камень, покрытый призрачными пятнами. Именно с этого камня, положенного Хевзибой Перкинс, началась казнь Дебры Камении. Damn it. Wish we hadn't seen that. But we have seen it. Now we know. How bad is it? She remembers, and soon shall I die. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage was blind. I knew Deborah guilty, because I needed her to be guilty. I was not alone in it. I share the blame. But the guilt is all my own. This mistake, how do we stop you, her, from making it? Talk to her. She remembers. The curse will be repeated. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day she killed. The day she killed Deborah. The memory of that sin, of her blood guilt, will drive her to another sin yet worse. I must be stopped. We must go. Please, don't let her do it. Save me from the sin I'll soon commit.
Mrs. Perkins, are you all right? I have a weight upon me. The stone. The stone. May God forgive me. What have I done? I remember now. I remember everything. Aye, and I can tell you're upset. It's a lot to take in. Unfortunately, there's more. There's a lot more. The ghost that haunts you is you. It's hoping to stop you doing something that you'll regret. My ghost! Is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? Life is a gift to be cherished. Sadness fades, joy returns, you can't throw it away. I know. But what if that's what I deserve? You're a good soul, sir, and a man of action. Help me. Spare me my misery. I beg you, end it. End it now. We're banishers. We end hauntings. That's all we do. I'm a banisher, ma'am, and I'll gladly deal with your ghost. But that's all I can do. Mrs. Perkins, it's time. You heard. Show yourself. You, the ghost of Goody Hepzibah Perkins, have suffered enough. Time to leave your past behind you. Time to go. No, you don't understand. It will happen again. God will call me to return. The history of tomorrow stands unwritten. Your presence has swayed her. As you, the ghost, leaves, a new path opens for the living Hepzibah. Perhaps now she shall choose differently. What if you were wrong? What if my peace is but brief? What if you were right? Oh. Farewell. Is this my future? Is this my punishment? That was something. It won't be the last weird case you have. Trust me. А уж призрак самого себя — это сильно. Beware. Wards. I'm at your side again. Once you've revealed the roots, I'll destroy them.
Теперь еще найди эти корни, блин. Wards. Think you can Ёб fend вашу for мать, yourself? опять. Кто такой добрый, тут их каждые 5 метров понаставил? Можно я ему в рожу плюну? Вообще непонятно. А, так оно отменяется. Блин. Вдвойне неприятно. Сука, и среза нет никакого еще. Опять в обход идти. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. There you are. Here I am. Wasn't I always? Don't let it crush you. Call on me. Ишь ты, повылазил тут, а, козлина. Ладно. You aim for the heart. I'll destroy the roots.
Они теперь еще и на время некоторые. То есть годовщины в статусе... Блять. В статусе компаньона. Здорово, Рэйф. Да, годовщина. Ага. Как же, 10 годовщин. Так, а где же еще один? Quick and precise. Well done. Зачем я это сделал, интересно? Здорово, как делишься-то? Как игра? Ну, как God of War, только побюджетнее, по понятным причинам. Ну и стоит она, соответственно, в разы дешевле. Как-то так. Бля, зачем я сюда иду? Мне же не надо туда. Хотя, тут походу закуток такой маленький. Можно исходить. О, здесь явно пизделка. Ах ты, сука. Ладно, и на тебя найдем управу. Pass off. Как я его уничтожил. Всегда можно в доту пойти. Давно я, так сказать, да? Если вдруг желание говна поесть появилось, то прям вот можно, да. Блять. Что за нечестное? Ты же разлошила? Ага. Любопытно. А раз тупиковые области с этой стороны я не могу пройти, скорее всего, меня туда рано или поздно телепортнет. Почти уверен. Хотя... Может, забузить можно как-нибудь.
как сказать, говна. Для этого современные AAA игры есть. Skull and Bones, к примеру. Нет, ты не прав. Skull and Bones не AAA игра, а вообще создатель, ну точнее гендиректор или кто там Ubisoft сказал, что это 4A игра. Это новый уровень. Так что ты не прав, что оскорбляешь AAA игры. Извинись. Хотя, блядь, тут какой-то вон проход есть, нихера. Лучше Диблу взять за 6 с хером тысяч, чем, блядь, Skull and Bones. Уж куда лучше будет. Ну, как бы при всем при том, что она все равно херовая, но все равно лучше. Упустили, пойду о жизни подумаю. Не все потеряно еще. Да не, на самом деле, если уж куда-то идти, то, не знаю, в что-нибудь поприятнее. Если мы про онлайн-игры говорим, то в какие-нибудь Helldivers 2 можно побегать всегда. Она еще не заебала меня, на удивление. Did you feel that? It's close. В батле новый сезон стартанул. Что-то из этого, наверное, разряда. Конечно, ко всему этому тоже есть определенные вопросы, но всяко лучше Skull and Bones. Туда. Constance. Constance. Nice name for a boat. Ну, хз. Двадцать пятый. Любопытно. А, ну понятно. Блин, жалко их заранее нельзя ёбнуть. Бля, я вот на этом пятачке должен с ними драться. Охереть, еще и 25-й левак. А у меня всегда было новое сохранение заблочено, интересно. Spectral nest. I better command them to show themselves. Скажу сначала, посмотрю, что на причале. Может, там этот телепорт. Хотя вряд ли. Тут какое-то явно квестовое место. Doors blocked on the other side. Да-да. Кто бы сомневался, что дверь будет закрыта. Watch out. Spectre possession. Блять. Ой. Пришлось танкануть ебалом.
some of this. Ну, с кем не бывает. Блин, облом, тут нету этого телепорта. Хотя на втором этаже явно что-то есть. А. Ля, тактикульно-то как. Закрыто с другой стороны. А, ну можно и так. Ох уж моя жажда исследований. Reveal your true self. I have another in sight. Spectre, going for a meat suit. Think you could take on a ghost? Уже 20-й. Watch out. Spectre possession. А вот это вот неприятная бабка. Did we miss a few? Ну вот и вылез походу главный. Quicken yourself. Блять. На удивление оказалось проще, чем я думал. Но либо у меня билд подходит к этой херне. Хотя изначально тут 25-й стоял почему-то. Ну ладно.
Так, ну что, продолжаем тогда эти квесты делать. Жалко, тут, конечно, телепорт нет. Ну, по крайней мере, тупиковый проход не особо далекий. Я же убивал там вроде эту херню. Ладно. Я точно помню, что убивал. Не хочу опять в обход идти. No good ever comes from book burning. Pretty soon, you find yourself burning the writer. Что ж, это было ожидаемо. We may need to return to Ishmael at Mistress Wolcott's store. Записка от Хаскела. Госпожа Уолкотт, мне поступают жалобы. Не приходите в молитвенный дом пьяный, иначе будете весь день стоять у позорного столба, как только мы его поставим. Phoebe seems a little too cheerful for the governor's liking. Небрежная записка. Жди меня, птенчик, мама скоро придет. Жди меня, птенчик, мама скоро придет. Ясно. У кого-то шиза. Для Констанс. О, это я находил лодку. Блядь, только не говорите, что этот квест на тот берег, на котором я только что был. Нет, я не хочу опять туда идти. Счет, шахматный счет. Охуенная информация. They've been playing for years. I'm keeping the score. Either Ishmael's getting better or Phoebe's getting worse. Sand. That's odd. Акт о праве собственности на склад. Ну да, там как раз склад на берегу, блять.
Ноябрь 1687. Участок земли, пляж Ковенант. Местонахождение Нью-Иденское побережье к востоку, северо-востоку от порта. Настоящим удостоверяется, что Фиби Уолкотт, жительница Нью-Идена, зарегистрирована владелицей вышеупомянутого участка земли, включая склад, пляж, причал и устье реки, за 80 фунтов. При подписании акта присутствовали свидетели: Фэйрфакс Хаскell, губернатор, Уильямс Прэнс, пастух. Phoebe Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covent Beach. The abandoned building we saw by the beach, maybe. We're done here. Let's search Ishmael's room. Бля, 100% придется туда идти. Сука, за что? Нихуя. А что тут зеленая стена была? А, понял. Текстурки лагают. А бывает. О, здесь тоже все зеленое. Закрыто. Разносим заказы. Я когда-нибудь сопру этот сундук. Wards. I'm going to need a hand here. The ward's power is gone. Games of strategy, games of chance. Какую умную мысль она двинула. More sand. Ishmael Law, what were you doing? Он, блядь, закопал ее из-за пляжа, что ли? Заживо. Ключ от склада. Да нет, ну не надо. So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. Covenant Beach. Phoebe Walcott owns a warehouse there. The key was hidden recently, but before Ishmael placed a ghost ward in his lodgings. Ishmael claims he's not haunted, but he takes steps to protect himself from ghosts. Потому что соль надо использовать. О, нубасы. Никак вы, блядь, не научитесь. Признание Измаила. Любовь моя, почему Беннет Лоу не убил меня вместо тебя? Почему я не нашел в себе сил убить его тогда? Любимая, я пытался изо всех сил, но его люди придавили меня к земле. Я до сих пор слышу его пьяный голос, полной боли и ярости после того, как я ударил его по лицу. Око за око, как он сказал, и мне отплатили сполна. Почему я не был рядом, когда он душил тебя? Я до сих пор помню, как от него воняло перегаром. Этот запах остался на твоих волосах и на моем лице, когда он в меня плюнул. Мы знали, что Беннет Лоу плохой хозяин. Я должен был найти способ выкупить нашу свободу, пока не стало слишком поздно. Должен был спасти нас от ужасов Кабалы. Я повел себя как трус, и теперь я расплачиваюсь тем, что живу без тебя, милая Бесс, и не могу наказать твоего убийцу. Я трус, потому что не могу спасти бедную Фиби от пьянства. Я должен искупить все свои грехи. Ishmael and his wife were indentured servants, and she died because of a drunkard. Can't have been easy to work for Phoebe Walcott then. If there's more to find, it isn't here. Let's see if Ishmael is back on his feet. To hell with you. Ishmael's right. Bottles do keep appearing. Нихуя. Was that you? Да на этом бизнес можно сделать. I had something of a fright. An old fool's mind playing tricks on him, and that is all. I'm guessing the bottles moved, seemingly by themselves. I'm right, aren't I? They can't have done. Bottles don't move by themselves. I must be going mad. Yes, that is it. I'm going mad. You're not mad. A ghost haunts this store. But which? Oh no. Take a breath. I don't know whose ghost it is, and I don't know why they're here, but I will find out.
You installed a ghost ward in your room. Were you expecting a ghost? No, of course not. I wish to ward off evil. The governor being no longer in authority, the Harrows is weak. I thought a ghost ward wise. Perhaps. But take my advice. Keep it hidden from the mob. What can you tell me about Covenant Beach? Phoebe had her warehouse there. Once it was the center of her world. It's derelict now. But you've been there of late, haven't you? I found sand from the beach in your lodgings. Why did you go to the warehouse? And why would the ghost hide the key to it? I'm sure your questions make sense to you, but you'll not find the answers stuck to my boots. If you need a reason for a haunting here, look to the drunken owner. Look to Mistress Walcott. When or how did the phenomenon begin? I can't say for sure. Bottles have always disappeared from time to time. But that was Phoebe being Phoebe. The bottles falling from the shelves is one thing, but them appearing out of nowhere, right by me, that is no accident. The ghost is offering you a drink? You thought of accepting? That is not funny, sir. Liquor brings out the worst in human nature. Mistress Walcott's conduct is outrageous, but she only hurts herself. And, on occasion, my feelings. If her behavior revolts him so, why does he not leave? What can you tell me about Mistress Walcott? Speaking as a banisher, her house is a worry. It is Phoebe who's haunted? That is unsurprising. She took me on when no one else would, and she gave me friendship, and I am grateful for both, but she is a sinner. And also a pain in the behind. Where might I find her? I do not know. When she drinks too much, she vanishes, leaving me to run the business alone. Did she witness the mischief with the bottles? If she'd seen liquor appear out of nowhere, she'd surely have said something memorable. I think it began after she'd left. Something may have happened to Phoebe Walcott. Do you mind if I check the store now? I do not. And if Phoebe minds, she'll not hesitate to tell you herself. Right. Best put these bottles away. Again. I'll see. The ghost communicates through the thing Ishmael hates most. Liquor. An awkward approach, I suppose. Voices from the dead ripple here. Nice abacus. Imagine trying to use one of those after a bottle of rot gut. Извещение о приостановке торговли. На пляже Ковенант произошел обвал, причал разрушен. Не думаю, что дальнейшие слова вас удивят, но торговля приостановлена. So, Covenant Beach warehouse was abandoned. Then why would a ghost hide the key? Ishmael said he tidied up, so who's made the mess? Miss Walcott, did Mistress Barrow pay for her candles? What? Oh, I traded them candles for ale. This is no way to run a business. Don't be mad, Ishmael. Come, have a drink. You never change, Mistress Walcott, and it shall be the death of you. I'm afraid that echo proves that Phoebe Walcott is our ghost. The ghost of Phoebe Walcott haunts her own house. I wonder what she kept in her warehouse. Сука, сундук нельзя стырить. Жадничи. Ну да, так и думал.
Черт бы их побрал, а. She was audibly busy today. Wait. Spectral stains. Haunted house. Вот на богову делянку запрещен. После кончины сапожника Калиба Уотсона кладбище заполонили духи. Если хотите почтить память усопших, делайте это дома. А от кладбища держитесь I подальше. expect Caleb Watson's spectre to wreak havoc on God's acre. We could settle him. Найдите источник шума. Битва при Квебеке. New England primer. Looks new. Looks local. Hallowed be thy name, Marcy, our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? God has returned us to the light, and we have downed the golden calf and burned other less figurative heretical icons. Our false prophet governor hides from the light of God's fury. He can't hide forever. Don't take this the wrong way, but what the hell are you talking about? I know it now. We have burned it all. Our meeting house is gone, yet the curse remains. The governor is the source. I know it. You're canny, Hugh Bachelor, I'll give you that. There's no fooling you. The light of our Lord is with me. It shines in his eyes while he talks through his behind. Нормально. Tell me about this angel. How did you meet? The angel is my sister, and she bears the mark of the Lord. Marcy wandered in the wilderness for many days and nights, and then one day she returned to lead her people to salvation. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McWraith. Speaking from personal experience, she's likely not an angel. She's probably a ghost. Oh, thou of little faith. I have not yet met God, but I do not question his existence. Perhaps I should envy her certainty. If you are blessed enough to meet my sister, then you'll Двоюродный change брат your life. на посту в башне. Мой кузен стоит на посту в башне. Мой мать на посту в башне. Я на посту в башне. Здорово, Блейд. Как делища? Спасибо за рейд. Where can I find her? Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Our sacred place. She will be there. They never could find her body. But she is still there. I must take my... God keep you, for I shall not. Ага, ну так я и думал, что туда тоже квест будет. Хорошо не попёрся. Просто так. Да потихоньку, как тебе бог войны на минималках. Да нормально, а чё, прохожу потихонечку. Торопиться-то некуда. Так, дневник Ю Бачеллера, страница 2. Так, а где страница 1? Опа, страница 1. 5 августа. Хорошо, что мы перебрались в Нью-Иден. В Бостоне Марси сторонились, ее даже прогоняли. Наши соседи ничего не понимали. Здесь нас ждет новая жизнь, и жители этого городка кажутся куда более набожными. Уверен, теперь к словам Марси будут прислушиваться. А я, кстати, читал, по-моему, это. Еще до того, как этот квест появился. Ну да.
Ничего информативного тут не было. If Hugh puts his faith in his sister's ghost, he's a fool. I can understand the need to believe, but come on. It's not for us to change his mind. I have... Banishers, you are a sight for sore eyes, and I do admit my eyes are sore. Lamentation. Or are you the Honorable Mr. Haskell now? Are we interrupting? Yes, you are. But your interruption is the latest of many. Things are not going well. We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. Well, it's terrible. I don't even know where to start. I'd speak of past mistakes and how they show you the way to a better future. That might just work. Thank you. We saw the pyre. We saw the burned books. What's going on here, Lamentation Haskell? Nothing's going on here. Not really. All right. Folk despair. They've lost trust in my father. They finished the meeting house, but... well, people talk and foolish people shout. In their wisdom, the flock decided that we were heretics, or worse. They took down the wards, burned our books, and then set fire to our house. Они боятся, они пуритане. They're afraid. Can you blame them? No, it was inevitable. If anything, I blame myself for failing to see it coming. Without the wards, the situation worsens, and folk blame my father. Would they be wrong? Right or wrong, spectres walk once more, and we need the services of a banisher. Or two. If you can bring people peace, I doubt they'll be grateful. But I shall. Who ordered the books burned? I don't know. Does it matter? It was chaos. I brought my father to safety out of their sight. When I came back the next day, it was like nothing had happened. The pyre was cooling. All my ghosts' wards were destroyed. No one said a word. Funny thing is, they did not find the books I'd already borrowed from my father's shelves. If they had, I'd now be dead. Very well, Lammy. We'll see what... Thank you. If you need any... Да, не повезло ему. Hear me when I say our key is our courage. Or our patience. More work to do. The tension here helps no one, especially not us. I wonder if ghosts still linger. Странный звук, блять. Ладно, похуй. Words have power. Так, здесь я кусты раскидал. Чё от меня вообще хотят-то? На берег. На другой берег. Кладбище очистить. Это вроде здесь.
Сломать коварный плющ. Найти Кейт. The right speech at the right moment can change the world. Точно, левак же был. Ага, 1400 урона. Нормально. Увеличивает получаемые очки духа на 30, но уменьшает получаемые очки здоровья на 30. Ага. С моим амулетом выйдет на 80% слабее хил. Надо амулет тогда менять. Ну, вот это можно спокойно заблочить с помощью хорошей брони. 15% урона. Ну, не этой, конечно, видимо. Ну, к примеру, вот эту просто пялю и все. Уже 23%. Сразу закрываю. Чё? С каждой манифестацией урон от манифестации возрастает. Это как? Попадание в уязвимое место из ружья наносит на 50 больше урона. Хе-хе. То есть, по идее, я могу броню какую-нибудь крепкую напялить, чтобы дебаф компенсировать. В перспективе. Пока так, наверное. A General Count von Starenberg speak to his troops once. It didn't look like much, but when he spoke, soldiers listened. When all seemed lost, he filled their hearts with courage, hope, and rage against the enemy. This going to speech. What did he say? I don't know. I don't speak German. Такое отличное начало рассказа, и потом в конце я не знаю, что он говорил, я немецкий не знаю. Заебись. Душевная история. Inventory, bills. Ishmael ran the business. What's your thinking on the case? Phoebe was hiding something in her warehouse. To protect her secret, Ghost hid the key. Maybe she hated the business so much that in the end she ran away.
Sit down. Bloody mongrel. Каким образом с волков лен упал? А не шкуры. Think you could take on a ghost? Да вы заебали, а. This isn't over yet. Сука, ёбаные летающие хуйни. Stay in there. Ну, очевидно, ключ от верхней двери. Вряд ли от ворот. Ворота — это обратный выход. Right. Let's go find some answers. Очевидно. Oh, stinks in here. Ебать. Someone had a party here. That's sad. Phoebe must have drunk herself sick. If I was drinking like that, I'd hide away here. Коньяк у каменной плиты. Себе на заметку. Память — единственный способ избежать ошибок прошлого. Если случится эпидемия, нужно будет почтить память неизвестного солдата, павшего в бою. Он похоронен на боговой делянке. Так, ну это я знаю, где место. Это, возможно, один из немногих тайников, которые я найду быстро. Так, Лифтецкий заблокирован. Проход заблокирован. Да, очевидно было, что ничего не выйдет. Я их даже не вижу. Понял. Пока туман не уберу. I maim the corrupted heart. You aim at its roots.
You better take the lead. My thoughts exactly. Баллад. Загадочки. Угу. Получается все-таки. Блять, да обязательно спускаться было, да? Рука. А я не знаю, как это разбить. Я его не вижу. Что-то тупо как-то это сделано. С какого-то ракурса же должен он простреливаться. Ну или мне наверх надо. Да, по идее все просто, но почему-то не простреливается третий. Или все-таки туман надо как-то очистить? Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Так. Ага. Ебать. Ну вот теперь другое дело. Pigment, tops. Yeah, I don't think she ever actually made paint. Так, то есть мне надо сначала успеть те два стрельнуть, а потом добежать до третьего откуда-то. То есть примерно вот отсюда. Enjoying the target practice. Like you need it. Die, you bastard! Подлинка. Shite. Phoebe Walcott, no doubt. I sense an echo somewhere nearby.
Да все понятно, не надо. Я уже понял, что я не тот ритуал выбрал. Да. Ну выпусти меня. I raise for now the veil of shadows. Look at you. Drunkard than a fig merchant on his birthday. You thought you could hide from me here? I am embarrassed for you. I'm sorry. Oh, stop shouting. You say you are sorry, but nothing ever changes. Oh, but I'm sorry. Help me up. No. I can help you no more. Help me up. Help me. Ishmael lied that she was missing. He knew she'd come here. He ditched his friend when she needed him the most. And I blame him, to be honest. She drank herself to death. Завещание Фиби Волкот. Последняя воля. Оставляю Исмаилу Лоу все, что у меня есть, он того заслуживает. На этом все. Да. Phoebe made Ishmael her heir. That document ties her to him. Finally, someone's here. Блять, не доехал до сундука. Ух, 19 серебра. Как же нравится. Так, январь 1693. Продление годового договора о найме склада между Фиби и вдовой Ингерсол. Вдове Ингерсол разрешено хранить на складе товары, привозимые из Европы, в обмен на годовую плату. Где она там? О, привет. This is an ill bout, eh? Aye, that it is. We've met, right? We surely did. I was more alive then. And a lot less sober. Did Ishmael send you to take care of me? Not exactly. You're haunting him. And it's not been good for his anxiety. I see you've brought company. Good day to you, Mistress Ghost. The Banisher is popular. Should I join the queue? Антея Дуарте, dead Banisher, here to figure out why you linger and then undo the tie. 2 Banishers, all for little old me. Aren't I lucky? Tell me more about your past, Mistress Walcott, if you please. My past? Why? You're a ghost. Ghosts linger for a reason.
the reason is generally to be found in the past. Trust me, we Banishers do this all the time. I have no interest in the past. I'm done contemplating my pitiful existence. I spent years trying to forget, kill the pain with comfort. I filled my poor heart with heady vapors. In the end, it killed me. I see it now. My pain is mine and mine alone. I can't kill it. I must let it be. And so should you. Why are you harassing Ishmael? I'm not harassing him. He's my dearest and only friend. I'm helping him. You sent him bottles of liquor. With what intention? He and liquor have a tragic past. As his friend, you must know this. Look, I'm doing my best. This is all very new to me. Being a ghost and so on. And being sober. I'm mostly stuck here in this bloody warehouse. And when I try to talk to Ishmael, moving little objects is the best I can manage. I wanted to tell him that I'm here. And what says Phoebe Walcott is here more than bottles of liquor? You were trying to communicate. You terrified him. He's a quivering mess. I died shamefully, dead drunk, alone in the dark. But I'm thinking clearly now. I'm recovering. I can imagine no life without Ishmael. I'll take no death without him neither. I will get better, and I'll remain by his side, just like you two. You're haunting him. Is it because he left you here to die? I died here because I was a hopeless drunk. And while yes, it was an unpleasant agony, I've had it coming for years. He yelled at you. He left you dying in your own vomit. When you didn't return, he didn't worry. He stands to inherit your entire estate. Well, yes, that's all true. And I did curse him to hell with my dying breath. But what can you do? Life's unfair and that's that. I'm no longer drunk. I don't miss it. I miss my friend. I miss Ishmael. I want to help him be happy. Soon we'll call you to a meet. You can tell him what you wish. Да. А как наверх интересно залезть? Да еб вашу мать, вы затрахали уже. Вопрос снят. Still impressive. Найдите 50 духоловок. Нихуя. Я уже 50 нахерачил, оказывается. Неплохо, неплохо. Shall we? И в чем смысл этого места? Вау. Мини-подлут. Не, ну, как бы да. Phoebe's ghost can't see that sending Ishmael liquor harms him.
She means well. Knows no better. I love doing that. Да я уж понял. Вообще удивляет, конечно, какая тут мега концентрация уёбков, мразей и долбоёбов в этом регионе. То есть даже так. Забавно. I feel something close. It's about to shoot. Нихуя, еще и самонаводящийся. Вот тебе за это, мразота. Грибочки. Your Majesties, it's good to see you again. You too, Mistress Walcott. Your Majesties, it's good to see you again. You too, Mistress Walcott. Ясно. May I help you, sir? I've been to the warehouse. You were there when Phoebe died. Phoebe died? Stop, Ishmael. You know she's dead and you've known it for some time now. She was falling down drunk, you argued, you left and closed the door.
She blacked out and never woke up. May the great God forgive me, for it is all my fault. And now, she wants revenge. Phoebe Walcott, I know you're there. Join us, won't you? Good day there, Ishmael. 'Tis you. 'Tis you torturing me. You really are dead. Oh no, no, don't cry. Don't panic. I'm so happy we can talk. To hell with me. It was my job to protect you. I failed to protect my best, and I failed you too. I am so deeply sorry. You didn't let me down. You were tired of the drinking. You told me as much. My mind's so clear now. You can only die once, you see. I'll grow stronger, and I'll protect you now. You'll run the business, and I'll help you. You deserve only the best, Ishmael Law. My finest and only friend. Прости. Phoebe Walcott, I know you wish the best for Ishmael. I know your intentions are good. But by staying, you'll only weaken him or scare him to death. You must go. I'd rather stay. I promise I'll be quiet. I'm a quick learner. I'm sure you would be. Well, you're still here. I'll just do what you're doing. I'll be gone soon enough. Leave Ishmael to the rest of his life. He'll take care of himself. He'll have a better future, thanks to you. Strange that I never thought of it before. It's obvious now. The party is over. I should go. I'm glad you're seeing clearly. Farewell. Go in peace. Странно, что я ни одного еще призрака не видел агрессивного, такого, который там прям вообще прям хочется именно жестко изгнать. Зачем эта третья опция вообще в игре, я пока не понимаю. Пока не было ни одного, который бы типа злым духом был бы. Mr. McRae, you are a fair man. I will be eternally grateful to you, sir. Mr. McRae, you are a fair man. I will be eternally grateful to you, sir. Да. Отдайте сундук уже наконец, сука. Бля, опять. Что-то там в церкви появилось. It is step by step we overcome. Good day to you. My father shall be. Oh, yes. Perhaps you may help me with my speech. 'Tis almost written. Almost. I need an ending, a high note on which to finish. I was thinking of talking about you. Would you permit it? People don't always trust Banishers. Perhaps speak of courage, to spark a fire in their souls. This comes to you so easily. Were you always so eloquent? Well, I've led men to war, and fearful men need words of courage. Well put. I shall take it as inspiration as I return to my writing. With the added spice of your profound wisdom, I believe this speech will help restore the company to peace and temperance. Вау. Антея. Я так понимаю, каждое доп. Задание в этом регионе будет помогать ему чуть-чуть сдвинуть
Ну или хз, блять. Что это тогда за задание? Доступно задание, блять. А. Понял. Goody Perkins. Mr. McRae. How are we feeling, Goody Perkins? I'm feeling guilty. What about you? I hope you're sleeping, for I am not. Worry for the future, worry for the past. But I take solace in my memories of Richard. Good. Hold them. I so miss the time when Richard and I used to walk along the beach. There was a cave. I have never ventured into it. Richard used to spin me yarns about this mysterious place. Tall tales from the sea. I did love them so. And I'm sure at least some were true. In one tale, the captain hid his treasure in a hiding place, so that on the day he stepped ashore for good, he would make his wife the finest gift. I could hear it in his voice. This tale was true. What treasure would a fisherman hide upon the beach? A promise. A wish. In the form of a rosary of pearl. I'll bid you good. Meg. Это хуйня. Только не говорить, блядь, да ну нет, опять туда. Сука, и главное, я в той пещере был, ёбаный свет. Ну почему? Так, ладно. Я на сегодня буду закругляться. В общем, спасибо большое всем, кто заходил, смотрел. Давайте, берегите себя. Всем пока и спокойной ночи.